Eriti kui meeldis see kogu aeg, kes rääkis, et jube tore oli see, et maski sisse kallab paki M&M-i nagu tühjaks on. Maski ette. Käid kuskil ringi, teed ja vaikselt saad kogu aeg nagu nosida, et jumala hea pidi olema. Nii. Progressi web-appsi ilmselt ei taha, on ju. Selle võiks kinni panna. Nii. Nii. All right, so let's start from somewhere. So as I understand, the first complaint is that let me see. So exams, 7th and 14th. Baby technologies is on the 7th, and algorithms and data structures are also on the 14th. Okay, so there are complaints, or not complaints, but proposals or something that the dates we have proposed in January, the 7th and the 14th, that you have other exams also on those days. That can we add additional days into the January? Okay, I picked the Fridays because that's the days when the long distance guys are also here. So if we do it in the middle of the week somewhere, then they have to basically take a day off from somewhere which their workplace might not be used to. So the question is, do we add an additional date or do we move some of those dates somewhere else? What would be a good day for you? What's your proposal? What do you propose? Millal oleks hea eksamipäev teile? Ja ka millal jaanuaris? Noh, ma vaatan siin ühe kodaniku meili, mis mulle tuli. Veebitehnoloogiat 7., 14., 18., algoritmi andmestruktuurid 14., 19. Kus on minu chat?
nii, Edwin kirjutab siin midagi. So still, propose a date. Dudes, it's Wednesday. Can I announce with great pleasure? Teeme seda või? Hypnotoad tuleb ka lagedale võtta kuskilt. Nii, et vaatame nüüd seda. Nii. Ühesõnaga, millal iganes lõpeb semester? Millal lõpeb semester? Kuskil tema lõppes on ju, officially. 19. Nii, ühesõnaga see nädal, that week, which is the 17th, 18th, 19th, etc. That week is no go. Because I'm away. I'm like, physically I'm here, but mentally I'm away. I'm participating in a PhD level, what is winter school in Switzerland, I think. So although it's remote, so I'm locally here, I'm situated here somewhere, but it's high competence, extremely difficult, etc., etc., etc. Invitations only, whatever, natural language processing, PhD research, something. So I'm there, so I probably cannot take a day off in the middle of it. I will fall behind. So this means that we have some other days for it, or we have to find. But looking at this here, we have a defense here. As an extra day. This is Wednesday, my dudes. So let's make exam then also. But this means that you have to defend your homework before that. So exam starts in the morning. To come to the exam, you need to defend your homework before that. So you need to defend your homework either on the 17th or in the 22nd. Or in the 7th. Those are actually 3 days. So all right, so let's declare that this is also exam. So let's take this one from here. And this one goes here. Okay. So at 9 o'clock in the morning, we start with an exam. This takes about 40 minutes or something like that, or typically less, I think, to take the theoretical test. Then some confusion with the practical tasks, some QA. What shall I do? What is written here? What do you mean by that? Can I take another one? Can I swap my task, etc.? But hopefully at 11, everybody is already settled down, so we can start to take exam defense, take the homework defense. And even more, probably we can start with the defense even sooner, because at least I and Kerman will be here. So Kerman is probably more free, so he can start to look into somebody's homework already. But officially at 11 o'clock.
So is this okay? On see nüüd okei, kas see on parem? 12. jah, 12. ei ole teil mingit eksamit, vähemalt mitte selles näites, mis mulle saadeti. no kuulge, nüüd on neid nagu võimalusi on siin nagu putru nii-öelda. Peate saama. Ja reaalselt see asi ei võta nagu väga kaua nagu aega. Et siin on päev otsa aega seda teha, et võite vahepeal käia mõne muu eksami ka teha. Ma võin teile lohutuseks näidata vahepeal. See ei ole see. Kui teil on küsimusi, kuidas eksamid tuleb teha? See on minu tunniplaan, kui ma teen eksamid. Ja nii eksamid olid ka. Ehk siin see on ju infosüsteemide ja projektide juhtimine, jookseb sedapidi, arvutid, võrgurakendused ja algoritmid, andmestruktuurid. Mul olid 4 eksamit samal ajal enam-vähem. No ja reedel, laupäeval olid ka mingid eksamid veel. See oli ka 2 tükki kattusid. Vähem verinat, pikem samm ühesõnaga. On selle nagu jutu kokkuvõtte. Tehke endale asjad selgeks, olete kohal, et eksami pool tundi tehtud, tšau ka järgmine. Mis seal nagu tõmmelda? Õppige korralikult. Ärge tehke tudengivissündroomi või midagi. Valmistage ennast ette põhjalikult. Nii, mis meie sõbrad chatist ütlevad? Nii, Konstantin, get your stuff done. I'm looking at the chat. This is it. I have other things to do than spend time at school, so. But not on 7th. What's wrong with the 7th? It takes you about, I don't know, 10 minutes to defend your homework, 15. Because probably, let me see. I know I'm here, although. Okay. So this is it. This is as good as it gets. So it's already 4 exam days plus 1 extra defense day on the next Friday. So get your stuff done. Okay, then let's get to the code, more or less.
So Rider was released, by the way. Depends what you're doing or what version are you using. Oh no, doesn't matter which one you're using. Either you're using the early access version, EAP, or then the release. Now the EAP is closed and everything moved to the release. So it's now 2021.3. So upgrade your Rider if you haven't done it already. And I think we did last time what exam demo recipe was the previous one, and we did the TicTacToe, yeah? And I think they might not be pushed into the Git if I remember correctly. Let me see. Yep, there is no Git here. So let's push those out. Okay. And somebody asked that, yes, to sign up to the defense, yes, there will be a Doodle calendar. So you can you have to sign up through that one. Actually, I can set it up now. Just give me some time. I'll go step by step. And here's the other one. So the repository links are in the chat. So the TicTacToe and the recipe exam demo. Okay, so let's see the Doodle schmoodle.
Okay, let's try to do it. If I remember everything correctly, how it works here. Mis sa nüüd ütled siin? Aga miks ma näen seda? Select time zone Europe, Tallinn, väga hea. Nii. Nii, kas umbes nii või? Let's see. Kermangule. Tuleta meelde, kuidas me seda Doodle kalendrit tegime? Oota, meil on, seal on ju, oota, sorry, tuleb meelde. Ei, siis on ju, see, et ei, seal on niimoodi, et saab igale optsioonile sai panna, on ju, kui ma nüüd sattusin. Ja. Hakkab meenuma. Ei. Aga kus sa nüüd läksid siit, ma ei saa aru?
nii, ja kus oleme optsioonid oled pannud? Kuule. Ahah, siin. Ja actually see on siis ei, ma panin niimoodi, et reedeks paneme siis ei, ma ütlen, paneme reedel niimoodi, et ma panen teid 2 nii-öelda lükkan tanki. Ja mina tilbendan siin. Ma olen ilus. Nagu alati. Ehk siis niimoodi on ju. Oota, kas me panime, tuletame meelde, kas me tegime niimoodi, et me tegime nagu ajad paika 5 mintsaga, või me panime nad 1 tunni sisse kõik? Mis panime 1 tunni sisse, et kõik, kes tahavad kaitse peavad hommikul kohal olema, on ju? Just see oli natukene lihtsam variant, et ei pea tegema nagu 15-minutilised auke siia. Nad olid 1 tunni sees ja siis nad tulid kõik järjest, on ju. Just, niimoodi tegime. Hakkame lähenema. Jah. Just. Nii, see on siis siin. Ära hüppe niimoodi. Nii, hakkame peale siis. Ja järelikult on meil kella 9-st. Nii on ju kella 9-st kuni kella 6-ni. Kas ma peaksin need panema? Kerman, kuule, kas ma jätad seda ka veel, Mikk, kas me tegime nagu ühe suure Doodle kalendri või me panime iga päeva eraldi asja peale? Jah, vist küll, niimoodi on nagu vähem mõistlikum. Nii, ja see on siis on ju 15 minutit, ehk sa jõuad võtta 4, maksimum 4 ja te olete 2 on ju, ja mina veel annan äkki mingit teooriat või teen midagi ja tulen ka juurde, paneme siis esimese päevale 8 ühesõnaga. No, paneme siis 6, saame teada, mis meil välja tuleb. Nii. Registration. See on meil kõigil ühine.
Nii, ja siin on siis kella 11-st, on ju, jah? Noh, ma vast kohas. See on 12.22 veel. Nii, 11-st kuni õhtul 8-ni. Neli, 8, 12. New list of options is provided. Mis see? Kas sa oled? Oota, miks see siin on? Mis see nüüd toimub, ma ei saa aru? Võib-olla on 2. Oota, aga... See link on sama või? 2D on küll, jah. Muidugi! Muidugi on olnud taga. Ära nüüd jookse lati alt läbi, ära ole nõrk. Sihukese madala lati alt, noh. Ja siis sirge seljaga. Ja siis jõuad Exist, tuled siia, siis on nagu see latt on niimoodi nagu üllatab.
nii, hakkame lähenema tõele. Pollid tulevad ja mis mühiseb juba. Great. Ahah, siit saab seda reuseta. Seda me ei taha teha. Nii, järgmine on siis 0107. Ja need ei ole lingid.
Niimoodi, jah. Food ja see. Siin saab neid aegu muuta, et ma saan muuta Indreku aega ise. Ma saan ta lihtsalt ära removida. Ma teda ei taha. Väga hea, ju. See on muidugi huvitav, et see tegelikult, kuidas sa saad teise aega muuta, miks ta üks asja teha laseb üldse? Jaa, sa saad muuta. Oot, see on nagu veider. Ei, kus see on veel? Nii, need on nüüd siin õiged. Nii. Okei, mina saan siia tõesti mida iganes kirjutatud, aga miks teised saavad kirjutada? Mis siin toimub siis? Miks see küll siis nüüd selline on? Aga miks mul lastakse ilma sisse logimata? Ilma sisse logimata siin midagi üldse muuta nüüd heast peast. Ja veel teiste optsioone nagu muuta. See on midagi uut. Ma ei mäleta, et see vanasti nii oleks olnud. Doodle, hello. Jah. Ma mõtisklen selle, ma arvan küll jah, aga ma ei tea, kas neile peab nagu mingit regamisaega tegema või umbes nagu, need võivad tulla nagu suht koht suvaliselt ja. Okei, hidden polls tuleks nagu peale panna, jah. Okei. Läheme tagasi.
Ja kui me arvestame muutuse. Ahah. Okei, me peame lingid ümber tegema. Ei pea, see on 0107. Ja linki samaks. Okei. Kuna te tahate käituda ebaviisakalt seal, siis tuleb ümber teha need. Nii, kas nüüd sai paika või? Nüüd siis enam ei näe, kes kaitsma tulevad. Nüüd enam ei näe ja enam ei saa muuta teisi. Kas ma saan teha siia nüüd send. BBB. Töötajate jah, laseb, vaatan, ka laseb anonüümselt nagu seda siin teha. Käib mulle sama nimega see nagu võib-olla isegi ei tohiks saada. Ja siis ta nüüd läheb ju lukku, on ju. Mis põrgut siin toimub, ma ei saa aru. Ja teoreetiliselt peaks see nagu aegade arv seal nagu hakkama täis saama mingil hetkel, on ju. What the hell siin toimub selle kuradi Doodle'iga? Ja see mul ikka tunne, et tuleb ikkagi publikuks hoida ja lihtsalt loota, et te nagu käitute mõistlikult ühesõnaga. Üksteise suhtes. Praegust ei ole avalik ja nüüd on nagu teine probleem on see, et nüüd võid sinna nagu sisse kirjutada mida iganes nagu tahad kogu aeg. Ja lihtsalt vajutad submit ja see kaob nagu minema.
Ehk ma nagu ei näegi siin nagu, ma nagu ei mäleta, et see varem oleks niimoodi nagu toimunud. Siin on nagu, ma ei mäleta, et mul oleks varasematel aastatel oleks niisugust probleemi nagu näinud, et minu arust oli seal Eestiksi saanud ilma sisse logimata, ei saanud üldse mitte midagi teha. Ainematerjalides on lingid väljas. Eksamite all. Aga see on nagu, I am not happy about it nii-öelda. Optionitega mul kõik hästi. Isegi tasuline ma vaatan, aga ei aita nüüd palju. Ja sinna ühel ajal saab panna need lõpmatult palju aega. No just on, jah. Ma panin just aega sinna. Mis päevale sa tegid seda? 12 päeva. Vaatame, mis ta mulle siit näitab. Ma saan kogu aeg juurde panna neid. Ja 2 jah, aga ja veel kusjuures see lastakse ikka ühe sama nimega panna, on ju. See nagu this is not nice nii-öelda. Lõpuks ongi ikka see, et ma olen mitu aastat juba nagu korduvalt nagu alustanud see mingite demode käigus, et ma pean ise mingisuguse õppeinfosüsteemi nii-öelda nagu kirjutama. Mis võimaldaks. Ja, et selles suhtes see anonüümus nagu ka nagu ei toimine. Äkki oli tõesti mingi Teamsis oli küll Microsoftil on igasugust jama, jah. Sisuliselt oleks mul just nimelt, on ju, tegelikult oleks vaja, on ju, et oleks uni ID kaudu ainult, on ju. Väga segane. Ma kõigepealt selle nagu tagasi publikuks, et nii see asi siin ei lähe. Ma valisin 12 seda vooti ja nüüd ma ei saa nagu enam sinna ühele lisada. Ja ma olen üksinda siin. Ma näen jah, et sa oled. Ja nüüd see sai täis ja nüüd ma ei saa enam seda ajale lisada. Jah, aga et noh, see aeg on täis jah, on ju, aga kõik on sind siin täis, on ju. Toidab meid vähe nii-öelda. Nii, ma keeran nad publikuks tagasi, see ei toiminud. See ikkagi teoorias nüüd nagu juba nagu võiks nagu lugeda, et katsume nagu mõistlikult käituda, kui midagi muud paremat välja ei suuda mõtelda. Ja ta ei saadagi nagu mingit notification'it, sest sa pead isegi sisse logima, on ju. Sa võid täiesti nagu anonüümselt suvaliselt veebilehe lahti võtta ja hakata nagu lammutama, on ju.
On nüüd peavalu küll, mis ma pean üks jamaga tegelema? Nii, okei. Saara on ennast kirja pannud. Eks sa kustutasid ära oma üleksed hääled? Aha. No see on nagu eriti tore, et sa võid nagu minna nagu teiste omasid nagu kustutada. Ma tahaks siia tulla, oot, ma vaatan kella, ma siit nagu välja viskan, et nagu, see tekitab minust küsimusi, et see nüüd nagu lõpmatult turvaline lahendus nagu ei ole. Ja teed screenshot'i ja paned konteinerisse allkirjastada. Ma olen ennast registreerinud. Teams. Kas mul on mingi Teams Doodle? Find time. Okay, isegi Doodle'il on mingi Microsoft Teams integratsioon, aga tasuline. Ja. Kus see nii küll juhtuda võis? Vahest ikka juhtub. Äkki ma... jah, siin on üks. Siin oli meil 12. On ju. Nüüd võiks õige olla. Kui ma mõtleks, ma kirjutaks ise nagu oluliselt parema süsteemi, kui see siin on. See on üsna krepp ausalt öeldes. Aga kas keegi tahaks seda endale diplomitööks võtta või millekski või? Hajusa projektiks. Kirjutage palun nagu korralik rakendus ja integreerige see Teamsiga kokku. Te maksategi. Riik teeb selles, riik maksab teile 1000 eurot iga aasta, mille te maksate kohe kooli lõppemaksuks ära. Ehk te olete nagu pappi nagu putru. Nii, nüüd võiks olla okei. Ja palun siis käituge mõistlikult ja ärge sööge üksteise Doodleid ära. Ja kui kellelgi on kahtlus, siis tõesti
trükkige välja ja digiallkirjastage, timestampige, et kui tuleb kellelgi küsimusi, kuhu mu aeg sealt kadus, siis muidugi eriti on see, et trükid välja, siis lähed kustutad ise enda aja ära igaks juhuks, lihtsalt pärast mingit skandaali teha. Tulla sellel ajal siia, kui on ju viimasel tunnil, siis vaadata, kõik on täis, siis hakata karjuma, et okei, mul jääb kaitsmata, ma pole süüdi, mul oli kõik ilusti kirjas, ma olin õigel ajal kohal. Keegi on teinud mingit kamma head aega. Ei meeldi mulle enam. Nii, ma saan aru, et Saara, sul on kõik valmis, jah? Aga veel ei ole? Ma vaatasin, võib-olla lootsin. Nii, kas me programmeerime ka midagi või aitab küll või? Teeme täna läinud nalja. Kas keegi kirjutaks parema süsteemi, palun? Doodle oli teinud mind õnnelikuks parasjagu. Kusjuures selle Uni ID vastu on ennast täiesti võimalik integreerida pärast väikest vähkimist. Uurisin seda paar korda juba. Et päris selge ei ole, natuke tuleb mingid tšiki-prikid teha, aga siis tegelikult täitsa saab. Et on ikkagi OAuth ja kõik muud asjad on tegelikult nagu olemas. Päris niisama avalikult sinna kallale ei lasta, kui ilusti paluda, siis saab mingid kasutanimed ja paroolid ja siis saab teha. Nii et saab täitsa kirjutada nagu rakenduse, kuhu tudeng nii-öelda saab oma Uni ID-ga sisse logida läbi siis selle Microsofti konto. Nii, palju meil aega on? Tunni 49 või? Kuulge, kas ma lähen võtan ühe kohvi ja siis hakkas programmeerima või on veel mingid korralduslikke küsimusi? Any questions about the organizational side? So now the Doodle ball is there. Please behave. It allows editing the other people entries, actually also removing those. So please don't do it. And let's try to go with that one for now. So in all, there are, come back here. There are 4 homework defense dates. First one is a little bit less possibilities, 6 people in an hour, and the other ones are all 12 people in an hour. So, and it is, the idea is that if you choose a time, then you have to be here at the beginning of that hour, not at the end, at the beginning of that hour. And then take a line. So then you stay in the queue and wait till your time turns up. Nii, ma tulen kohe tagasi, siis oleks programmeerib ka.
ei tohi minna 5. korrusele. Ei tohi. Nagu sinna lähed, kohe tõmmatakse hoovi sinna. Hakkame õppekava muutma, teeme mida iganes. Ma tahan ka ventileerida vahepeal. Me teeme teile nüüd ühesõnaga hajus 2 ja siis me teeme teile JavaScript 2 ja tuleb programmisaineid juurde. Nii, davai, so let's do this thing now. Actually, let's program something. Mida me pidime tegema? Tuletage mulle meelde. Mida teil vaja on? Kas teil on üldse midagi vaja või? Ma koju. Mis jääb? Uus Doodle on vaja või? Kurat, seda ma ikka 1,5 tunniga nagu valmis ei tee, ehk teeb peaaegu. Kui ma ilusasti lammutaksin. Okay, so let's do the thing if there are no questions or proposals or issues what to solve, then let's solve where we stopped last time. So the TicTacToe and the multiplayer in the web, we stopped somewhere because we did run out of the time finally. So let's see what this thing does. So we have our username. Then I can load my games. Okay. So I have list of my games. I can start a new game. I want to start with an O. I want to play against a human. Okay, so I can start the game, play against a human, and actually what I will need is probably, let's try this. Okay. I want a new username. Okay, so in theory, what I should have here now, I should see the games I can join, yes? I think. So I know that there's actually is already a list of games where the Akaver is waiting for the other party. So here I'm a different username. So I should see here the list of the games I can join. So all right, let's see this. So this is the save games. So I list games where I have either I'm the one participant or the other participant. Okay. Or G dot player O name. What type is it? String. Or this is null. Or G dot
player X name equals to null. So either that, or there is a game where this is, I think so. Okay, so now I have those empty games listed where I could, in theory, join. So let's join a game here. So if it's a no name here, then I can theoretically join this game. Oh no, it's not so simple. Yes. If this is null and player X name is not equal, so I need the username check here. And this is the player O name. Okay, this seems to be okay. Now I can actually join the game if I want to. And in the other view, I can, where I am already a member, I can make a first move. And now I should appear here how somebody has joined. So let's make this join functionality.
Okay, this is default. Okay, when I want to join the game, I will do what? Basically just update the name there. So I will do something like this here. Basically like a new game, but just for the other party. All right. So I need to first get the game instance. For that, I need the ID. So it's just a one save game. Then I need the username. Oh, what did I do now? Sorry, I'm on the wrong page. Come back. This one here is single save game. aga miks see küte meil nii julmalt kütab? Keerasid seda kuhugi või? Külle jaoks, mul puhub sooja õhku peale konkreetselt. Võta dressikas seljast ära. Või pane rohkem selga või midagi või ma ei tea. Mul kuradi vingad või midagi. Jumala eest, tee akna lahti kuskilt. Nii või? Can I now join a game?
Yep, I'm here at the second, and now I can make my first move on this game. And I can also join this game and make a first move here. And that one here now has the second, and waits for my first moves. Although I can now force the computer to make the first move. Okay. So it's a MakeAMove. What happens here? So we have our username, we have our brain game, we draw up the board. Okay, we draw this one. And now we start to make a move. So I'm still, I can basically move anywhere now. All right, so let's see. So I can draw something here, I can see. X or O. And I need to make the board clickable. Okay, how can I make my board clickable? I don't just want to click on the text, that will be too small. I need to click on the whole thing. So I need to make this some kind of on click here. So now I'm jumping a little bit into the JavaScript. And basically what I want to do here is just to reload the same page with coordinates so that I'm making the move there. So not just this game ID 1, but plus the X and Y the coordinates. Okay, I have my Y's and X's, so just I need this on click event. How can I reload the page? Location reload. Let's say JavaScript on click. Window location. Window location href. Okay. Window location href equals what? String some kind of. Can it be like this?
No. Assigned expression number, what? I need to do something like this. Okay, it needs to be string. And I need my current game ID also actually here. So what is my current game ID? Is it like this? Let's see. Can I click now? Yep. So it's not x equals and y equals. Okay, so I can do that one. Which means that now I have here my integer x and my integer y. If x is not null and y is not null, make a move. I can make a move now. X, y. Okay, and also need the player symbol, so I need to get the player also. So let's see, which player is it? I have my game. Okay, I need my player symbol. So from the game, if I'm the player O, if this equals the username, then I'm O, and in the other case, what's in the other case? Am I just X? If this equals, if this false, no. Okay, this is a little bit more complex. I need to check multiple cases here. If I'm this player, then yes. Then it's O. If I'm the other one,
And now I need to make the move, and I can actually make the move here like this. So what's now? Int x, int y. Okay, I need those values now. And I can write it a little bit more concise, or now it's just one-liner. Okay, let's see what happens. Can I make one move? And it will not update the database for now. Oh, no. No moves are happening. Why? Brain, make a move. What is this make a move making? If this is empty, it returns the status. Updates the next move by. Puts the circle across there. And returns port status, basically. What's the get port status? Okay, this makes us what happened in the move. Okay, so why doesn't it draw anything nice? So the brain should be updated. And now this one. Model brain get port XY. If it's circle, if it's cross. What I'm doing wrong? X and Y aren't zeros. Make a move. And there should be this username. Yep, everything seems to be okay. Then actually, why isn't it? Let's debug. Let's see, do I hit this place even? No. Why not? What is this? Make a move. Make a move. Game ID. Oh, x equals 2 equal. There's something crap in my URL. There is one extra sign here. Yes. Hurrah! I can make my first move. Although I'm not saving it anywhere, so it just happens in memory. So let's save it. So this one gives us the result. Let's say status is maybe a better name.
if it's not possible, so if it's not possible, so it was actually somehow successful move, now I need to update my state. So what I need to do is now get the state. So state.state. What is actually state? I have my game order by descending. Okay. So what I need to do is add a new state history to the game. So game state histories add. GetBrainJson. Should do this. Okay, and this was the object. So this is the new state history. And state history as what? So this has this one. What else? Datetime equals datetime now. Next move by. State, datetime. Next move by. All right. So next move by should be made by somebody, which the brain should have the info. Make a move. E-move status. Oh, it doesn't. It isn't public. So let's make it a public. Oh, I'm looking at the wrong place. I know brain is brain. Brain. So let's make this public. E-player symbol, and this one is, okay, E-player type. I have a confusion here. Do I actually have the same thing defined twice? Oh no, it's player type, human, and computer. What is this? What I'm doing even with this next move by? Oh, okay, I'm saving the player X or player O here. Okay, this is not the correct idea. Give me back my private. This has to be private. So what I'm doing here on the state history. So this is the player symbol. Is it an X or Y? I think this is the wrong idea, because I need to make sure who is making the next move and who is making the
move is actually by the player name here. Or I can, from my save game, okay, I also have player name and I have the player type. So the player type is a human computer. That one doesn't help me. So it has to go by the name. All right, so let's make it the other way. So this will be next move by player name. Okay, now everything is broken. And it's not actually enum select list anymore. ASP4. So I need to redo here a little bit. So this is definitely, and I will actually just delete the state histories. So what I need to make now is to declare that the other side needs to make a move. So it's not my move anymore. So I need to figure out what's the other player name. So this cannot be null. Let's save the changes. Let's see. No, somewhere is a mistake. Okay, no semicolon here. Oh, and I need my new database. Bill failed. What the hell?
Okay, so let's see. Do I even have necessary logic? Get brain state JSON. True that, it's an empty object. Doesn't do anything useful. And restore brain state also doesn't do anything useful. So I need to actually implement those two. So get brain state JSON should return us what? Game board just, I think. So it's system.text.json.json serializer. Serialize. And the game board is this kind of data structure. The delegate type could not be inferred. What the hell? Can I do this? T value. Field game board is read only. Oh, okay. Doesn't allow me to overwrite this. Why? Because it's read only. I know. Let's just make it a regular one. So what's wrong here? So it should be actually this. Can't be. Okay, because those are empty empty strings. So I need to probably start from the scratch. So I'm gonna just delete everything. Start a new game. Yes. First move. Yes. Now I can make moves. And the actual state is saved and restored. I have won all the possible combinations. So now I need to start to check all kinds of like stuff here, what I'm doing. So first thing, what I need to probably update that went wrong, definitely. When I update the game, I also need to update game dot last save date time should also be this date time now. Or even better, let's move this one here into the front. And let's use the same one here. What's now? Oh, it's definitely not null. Which one? To target type. Oh yeah, I need the value I have from here.
Kervan, sa vastad kõikidele Slacki asjadele. Natuke ikka muretsen. Okay, start a new game. Yes, make a first move. I made move here. So what should happen now? After I make the first move, I should be kicked out from here, basically. Okay, nice will be probably that I'm not kicked out, but I should be waiting for the other player to make a move, yeah? So either I'm kicked out to the index page, basically like continue a game, yeah? Or then I can keep on continuing here and basically wait that the other guy makes a move. So this header make a move should probably change over to the kind of like wait for the other player and refresh page or something like that. Okay, so somehow I should understand here. So let's split it into several things. Let's say this is H2. So there should be some kind of if here. And the other option is basically not your turn. Wait and reload page. So when can I actually make a move? Basically when my status says so. How can I get my status? So I can just make a boolean for it. Public boolean can make a move. Which is, let's say that initially it's true. But when you actually try to make the move initially, it might fail. And it might fail here. So you made a move, it didn't work. So it's not possible. So this means that it's not your turn. So this is false. Is it so? Oh no, I'm reloading the page. No, what I'm doing? Why can I keep making a move? No, if you already made a move, yes. If you can make an actually move, then you cannot do it anymore.
no matter what, either it was successful or not. Let me think now. You try MakeAMove, and the status might be currently move OK, not possible. If you try to move to the wrong place, then it might be not possible, which means that you can make a move. Right, so it's dependent of the status a little bit. If it's not possible, let me see. Yeah, and the other ways, it's you cannot make any more. So basically here, you cannot make a move like this. This should work. So I try to make move here. Yep, now it's your turn. Wait and reload the page. Although I need to do some kind of check here, because if I reload it from the scratch and X and Y is not set, then I can make a move. Okay, need some logic here. If the status is not possible, and I actually should probably check it a little bit sooner than here, that can this player actually make a move? Is it your turn? Okay, I have a state. We're going to deduct from the state. If can make a move, basically I can verify it from the state also. State next move by player name equals username. If this is not a null, then we can do this. I want to make the first move. Yes. Not your turn. Wait and reload page. Through that. Oh no, I can still move on into the empty place. I can still win, although it's not your turn. Okay, I can just check this one. And can make a move. If this is true, I can make a move. First move. X, yes. Sorry, no more moves. Okay, what happens in the other browser now? So here I'm somebody else. JoinGame. Second. Okay, but I cannot make a move.
Okay, because I only have this first move capability, I think, for now. So let's see if I take this one over from here. Do I actually just need a link? Hello, second. Not your turn. Why not? It should be my turn now. Do I need to see the state actually, what is going on there? I want to play. Okay, so let's figure out what's going on. So let's scaffold the state history pages again. And let's see. But basically, what I'm showing you is basically methodically, there's like nothing technically hard here. What I'm showing you is basically how to solve the problems methodically. So you just sit down and think it through. What the hell is going on? Who is making the move? What is the current state? How do I make clear? Can I make the move when the page is, how can I communicate to the user that, hey, now when the page is loaded, the initial page load happens, what do I need to display? Can this user make a move now, or can it not make a move? So how do I draw the screen? Then when it tries to make the move, how do I verify that, hey, this thing actually now works and it is possible to do whatever I want to do? So the C# part is kind of like easy here. So I need what state history is. No, what's the page? Isn't it? What? What? So why can't I access it? What I'm doing wrong? Let's add it into the template just in case. View imports shared. State histories. Yep, should be this. Okay. State histories. Right, what is there in the state history? There is only one state history. Move. Next move by player name is empty. That's the problem. Move 0 has line false. Yep, and in the middle I have one X. And this is it. So let's see what I'm doing here in the MakeAMove.
If player O name equals user name, then it should be game player X name, otherwise it should be player O name. Which should be okay in theory. So why isn't it? And in the game is there one, player X name, player O name. Yes. Let's see, on this. Now I am the second. Hello, second, not your turn. No, so that's true. So let's rerun it. Let's call this one is 1. Okay, 1 makes the first move. All right. So this is the second. I want to join the game. Okay, now I'm a member of the game. Now I need to go and make a move. So let's see, state histories. No, I don't have the name here. Why? What's wrong with me? Serialized correctly, datetime is, save time is, next move by player name isn't. But games have names, player X name and player O name. So why? Game player O name, game player X name. Game state history is had. State history. Yep. Might be nullable strings, but so what shouldn't be nulls? Weird. So let's see what is going on here. Let's debug. That's why we have the debugger. Oh, okay. And the problem is so for now there is no player O name. So I'm actually saving the wrong thing. So if I make a move now, then the player O name is null. So in the state history, the next move by has to be a null because there isn't no second player name. So either I have to force them both join, which is not nice. Actually, I have to make, I can make a first move without the other player. So I can start a new game and make the first move and then wait for the other one to join. So I need to check it a little bit differently. So this has to be not the next move by, but last move by player name. So basically this one has to be equal to just the user name.
and can make a move if previous move is not equal to me, then I'm good to go. All right, I made the move in the middle. Yep. Now the 1 made the move. That's correct. Let's go here. I can now join the game. Now I'm the second. Let's copy the link. Make a move. Not your turn. Hurrah, I can't make a move. Reload the page. I can make a move. Not here, not here. Can I make a move here? Yes, not your turn. Oh. And not your turn. Make a move. Now I can make a move. I will make it here. Not your turn. And now I will make a move. I want to block it. And now this one. Game is over, basically. I can try to make a... all right, I'm not checking for that one. But I'm almost there. And probably this wait and reload page, I can probably make some kind of really easy one-liner JavaScript that keeps refreshing the page in, I don't know, in every second or something like that. So some kind of like auto refresh. It's fairly easy to do. Till I can actually build this not your turn turns into the like make a move. But I'm almost there. So this is it. Basically, this is what you need to figure out. So programming is easy. Ehk ühesõnaga, vahepeal tulles eesti keelde tagasi, see kõik on tegelikult jumalaga lihtne, on ju. Tarkvara arendamine on lihtne, sest see programmeerimine ise on väga lihtne. Süsteem on keeruline. Et see on see, mille üle tuleb nagu pead murda, on ju. Ehk teile peavad meeldima on ju matemaatika tekstiülesanded, on ju. Sellised füüsika ja matemaatika tekstiülesanded, on ju. X läks poodi ja ostis nii palju apelsiine ja siis ema ütles, et kui tal on seda, siis ta seda ja siis ta tuli sinna ja siis auto sõitis teiselt poolt ja siis see kodanik tuli sealt poolt rongiga ja siis nüüd midagi kuskil juhtus ja mis nüüd juhtus, on ju. Ehk sellised seda tüüpi nagu mõtteharjutused peavad teile nagu meeldima. Või kui ei meeldi, siis peavad hakkama meeldima. Või kui ei hakka meeldima, siis olete vale eriala valinud. Nii on. Et ega see kõik taandub sellele, et kui mitme palliga sa korraga õhus suudad žongleerida, kui palju neid keerulisi seoseid sa suudad nagu meeles pidada, kust midagi tuli ja kuhu midagi nagu minema peaks. Õnneks valdavalt on see suhteliselt selles osas nagu tore, et siin on väga selge loogika selle asjadaga. Et üllatusi on nagu vähe enne. Et asi läheb keeruliseks siis, kui hakkavad tulema reaalselt üllatused, kus tekivad vead, mis ei kordu, mis tekivad mingitel imelikel tingimustel, mida on raske aru saada, kust nad tulevad, kui hakata väga nagu tõsiseid süsteeme kirjutama. Et siis tekivad probleemid, et kuskilt umbes keegi kirjutab kellegi mälu üle aeg-ajalt ja mingisuguse taiminguga tekivad mingid küsimused ja kuskilt queue'st võetakse valesti mingid sõnumeid välja. Siis nagu läheb asi segaseks. Aga selline suhtkoht nagu sirgjoonelisel programmeerimisel on tegelikult suhteliselt selles suhtes nagu lihtsam, et see asi allub nagu selgele loogikale. Et on ükskord nagu need, mis on need aeg-ajalt on meil olnud kuskil ajalehes või selles mingis nuputa või mingis muus kohas on need ülesanded, et umbes, et meil on rivis 5 maja, iga maja on eri värvi, keskmine maja on kollane, punase maja kõrval elab šotlane, kes joob viina, ja siis niimoodi läheb nagu edasi, ja siis on küsimus lõpuks, et umbes, kellel on bokser, kelle koer on bokser. Ja siis pead nagu mingi ilge risttabeli endale tegema, üritame nagu aru saada, kes mis tingimused, mida nagu välistavad, kes kellega kokku käib. Eks ta on siin üsna nagu samasugune mõtlemisülesande. Et olemuslikult ei ole midagi keerulist, aga hästi palju nagu erinevaid kombinatsioone, mis nagu omavahel kuidagi risti kokku käivad, millest tuleb ennast nagu läbi närida rahulikult. Aga kõige lihtsam on ikkagi hetkoolt nagu samm haaval, ja
mul on see, nüüd ma pean järelikult tegema seda, tegin selle ära, okei, proovime uuesti, nüüd mul on see olukord lahendada, okei, selgus, et mul on see üks olukord siit jäänud vahelt nagu välja lahendamata, tuleb see ära teha. Et ega seal midagi muud ei ole. Et nii see nagu tarkvaraarendus käib. Et meil on küll siin hästi palju, tuleb nüüd järgmine semester on igasugust niisugust keerulist teooriat juurde või niisugust keerulist, aga sellist tarkvaratehnikaid, igasuguseid printsiipe ja ideid, mida me siin nagu rakendame, aga ega see arendus jääb ikkagi nagu üsna nagu samasuguseks. Et lihtsalt ma sunnin teid järjest rohkemate pallidega nagu žongleerima. Et tuleb veel igasugust nagu teooriat siia juurde veel nagu kõvasti. Et ikkagi, mis seal umbes dependency injectionist meil on massiivses kogus andmebaasi vaja teha ja igast muud värki. Ehk sellega vist tänaseks kõik, ma arvan. Enam-vähem nagu süsteemile pihta saanud. Ma võin küll teie rõõmuks seal kuskil kodus õhtul valmis kirjutada, et saab actually TicTacToe'd mängida, aga see ei muuda nagu olukorda väga palju. Et see edasi on siit puhtalt nagu viimistlemise küsimus, et see kuidagi viisakaks kirjutada, kuidas asi peaks täpselt nagu välja nägema, UI nagu kauniks teha ja nükerida ühest nurgast ja teisest nurgast. Väga vähe. Ma ei taha, et te JavaScripti siin kirjutaksite. Et ärge proovigi isegi mitte. Et kui siis mingi väga triviaalne kogus, et panna leht nagu refreshima. Teil puudub JavaScripti teooria ja eesmärk ei ole, isegi kui te oskad seda, siis eesmärk on tegelikult saada aru sellest, mis seal server-side'is nagu toimub. Et teil on järgmine semester, et saate JavaScripti niimoodi, et kõrvadest hakkab välja ajama. Ja siis seal on see aeg, kus JavaScripti väänata, nii et vähe pole. Seal on teil vastupidi, seal on nagu küsimus, et umbes, kas ma saaks kuidagi minna nagu C-Sharpi tagasi. Sest alustame me seal on ju tavalisest standard JavaScriptist, ilma igasuguse TypeScripti ja asjad, teeme seda puhtalt brauseri poole peal ja siis te nagu nutate taga, kus on tüübid, kus on mingi selgus selles asjad, mis ma teen, miks see kõik on niisugune kohutav spagett, miks siin on 1000 rida rõvedat spagetti kokku kirjutatud ja nagu jumalaga keeruline ja raske millestki aru saada, mis seal nagu toimub. Et C-Sharp on nagu oleks nagu ellalt ema sülle võetud. Et C-Sharp on niisugune, või ütleme tugevalt tüübitud keeled, et need on niisugused ranged ja jäigad ja kõik asjad on nagu täpselt paigas, et ei ole mingisugust kaost ja ei ole see, et üks muutuja on siin kohas selle väärtusega ja sama muutuja teises kohas hoopis mingi teist tüüpi korraga jast peast igale poole võid nagu teha, mis tahad. Et siin on see selgus oluliselt nagu parem. Ja see on ka põhjus, miks mitte nagu alguses JavaScripti teha, vähemalt mina vähemalt ma loen nagu seda, et nõrgalt tüübitud keelega ei tohiks nagu peale hakata. See annab sulle PHP on igast muud rõõmud. See annab sulle niisugused halvad harjumused nagu terveks eluks või üsna pikaks ajaks. Et kõigepealt tuleks nagu distsipliin ära õppida ja siis minna sinna maale, kus saab kõike teha, et siis oskad ise ennast vahepeal joone peal hoida, et muidu on niisugune võssa vajumine kiire. Aga sellega vist ongi siis tänaseks kõik, siis ma teid nagu väga rohkem siin ei piina. Et pange oma nimed kirja ja minge oma ülesandeid tegema. Kas te assistendid saite kõik ära piinatud või kõik said oma küsimustele vastuse? Kõik te läksid kõik asjad tööle ja kõik on valmis. Pange ennast siis Doodle'isse kirja, mida varem kaitsma tulete, seda parem. Esimeste läheb ka natukene võib-olla kergemalt see kaitsmine, sest saab pikemalt rääkida, aga sellest saab nagu parema hinde. Või vastupidi, läbi ole, nii kurat see teeb. Ja võib-olla ikkagi lõpus nagu on paanikaga parem. Et see nüüd... Siis on nagu andmata selline arvutada. Jah. Nii, aga commit'iks selle koodi ära ka. Nägemist! Ma pean endale git lazy ikka nagu tagasi tegema, vaatan. Mul oli muidu vanasti oli defineeritud nagu git sidekrips lazy nagu skript, kus andsid ainult nagu selle commit'i nime ja siis tegi sinust ära selle git add punkt, git commit m nimi ja git push.
ja läks nagu ja siis oli kuigi parem tööd. No ütleme jah, aga vaata, siin on see jama, et aga kindlasti see saab kuidagi külge ühendada, et JetBrains ju või Rider on ju ja Visual Studio ka on ju, need salvestavad kõik failid ära, kui sa run'i teed. Ja kui sa build vajutad on ju, siis ta salvestab ju kõik lahtised failid ära. Sa ei pea ise nagu mingit control-save'i kuskil nagu vajutama. Et aga kindlasti tuleb sinna ennast nagu vahele nagu sugereerida, et control-save ja nii-öelda build või run on, et ükskõik kõik, mida sa nendest teed, on, et selle peale alati jah, commit ja save'i saada kõik minema. True, muidugi jah, nagu see commit'i kuramuse nagu muidugi seletus on muidugi mis nagu tore on, et sa vaatad neid timestamp'e nagu mingisuguse 40 000 tükki ja lähevad nagu rivis on. Aga võib-olla siis on lõpuks on see, et commit'id on ja siis te lõpustad selle mingisuguse, mis iganes kuradi, mitte merge, aga mingisuguse stash, squash, mis iganes kuradi fignia on. Pluss on see, et ta veel nagu hajutatud ju nagu mingi 55 commit'i vahele laiali on ju. Okei, proovin nii, nii ei toiminud on ju, teen järgmise muudatused siin on ju, uuesti testin on ju, okei, nüüd oli veel vaja natuke parandada on ju, kogu see asi on nagu mingis kuradi üksikutes muudatustes igal pool laiali. Stop recording.